I'm so happy that you stopped on by my Fantastics. Means you gave yourself a little momentary break to experience music with me. I'm excited about this. Now the title of the song, Dancing on Glass. Like that does not sound safe. It sounds dangerous, it sounds risky, but it sounds like something that's going to be done regardless. But you know what? When Diana Ankudinova is involved, I'm not worried at all. Because when she is involved, it's not just a song, it's an entire experience. Don't you agree? So I'm excited about this. Many of you have been requesting and saying in the comments, oh, you need to react to this. You need to react to this. So I'm granting your wish. So Diana Ankudinova and the Revolvers, and the song is Dancing on Glass. It's at I think a VIA Superstar event or something from what I gathered. And that's all I know. I don't pre-watch anything, as you already know, so I don't know what to expect. But again, I'm not worried with Diana involved. So let me get right into this because this is a little bit longer, and I'll talk a little bit afterwards. So I don't care where you are right now, in the car, on the couch, at the doctor's office, in the waiting room. You're about to experience it with me. Let's do this. So hold on and wait until Tazzz reacts. Дом, тихо-тихо в нем я открою дверь, никого не жду, мне теперь не верь, больше не приду. Я строил этот мост, чтобы не упасть ни тебе, ни мне, и не унесла тихая вода. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, я так не смогла бы. Танцы на стеклах я бы не исправил. Я ухожу и нет ни меня, ни нас, и обычный свет успокоил нас. Как ни я, ни ты. Крик где-то в тишине, не зови меня, я не повернусь, и прости меня, больше не вернусь. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, я так не смогла бы. Танцы на стеклах ты бы не
Диана Анкудинова. Wow. Ты, моя рыбка, выросла-то как? Добрый вечер. Очень приятно сегодня быть здесь. Лёша, люблю. Ну, ребят, я не знаю, эту песню, конечно, много раз пели в самых разных вариантах. Вам понравилось? Мне кажется, что это было что-то новое. Я очень на это надеюсь. Ирина. Это очень красиво было. Это было совершенно в вокальном смысле. Это было... I paused it right there because I didn't know it was going to be judges' commentary afterwards. So I'm just giving a little break to say, wow, I got a lot to say afterwards, but this was, let me first say that this was hauntingly beautiful and magical at the same time between the both of them, and I was in complete awe. So let's hear what the judges have to say, and then I'll talk a little bit more afterwards. So back to it. Потрясающее сочетание несочетаемого, потому что женский голос ушел вниз, а мужской поднялся наверх. Это такой разброс тесситурный и тембральный. Это было завораживающе. Вообще меня лично вы переселили на какую-то другую планету. Вы просто были два инопланетных существа со своей пластикой, со своими внутренними проблемами, которые у каждого есть. Их не видно, но они есть. И это смотрелось очень гармонично, ребята, и бесконечно, очень музыкально. Я уже не говорю о том, что я обожаю эту песню, и очень мало кто, кроме автора, может ее донести с такой силой и с такой музыкальной подачей. Спасибо огромное. Огонь от Ирины Понаровской. Спасибо большое, Ирина Витальевна. Наташа, Да. кому дальше пойдем? Я бы, может быть, переметнулась бы в другую сторону, да, от Ирины. От Ирины в другую, но недалеко. Лера. Лер, да. Это какое-то новое для меня чувство. Объяснить его, что я сейчас испытывала, очень сложно, потому что какое-то ощущение, что я улетела в какую-то стратосферу. Это было настолько мощно. Это настолько, ребята, было мощно. И Ирина Витальевна правильно сказала. Низкий голос Дианы, высокий голос Лёши. Вокальная подача просто нереально крутая. Сам номер, вот эти цепи. Вот это какое-то нагнетение. Не то, что в космос. Я реально улетела мыслями куда-то вообще далеко в другую вселенную. Ребята, это дорогого стоит. Спасибо вам огромное. Просто молодцы. Очень мощно. Спасибо. Огонь от Леры. Спасибо, Лера. Стас, как тебе, дорогой мой? Мне показалось, что этот номер, это прям вот искусство было. Действительно, не какой-то эстрадный номер, да, постановочный, а такой кусочек искусства в рамках того, что мы можем на этом шоу, а можем мы больше, чем все остальные шоу, как выясняется в итоге. Вот, во-первых, поменялись энергетики абсолютно, как бы... Мужская в женскую, женская в мужскую, и в этом не было ничего патологичного, а в этом была красота искусства, как бы. Это первое. Во-вторых, вот у Дианы голос такой, как будто бы выкрутили полностью высокие частоты, и вот он глухой, как будто бы через сетки 3 прямо, да, идет. И у Лёши наоборот, голос такой, как будто выкрутили полностью низкие частоты, остались только высокие, и поэтому их частоты поженились так, что там, так сказать, 3 баяна порвали сразу же. Как бы, на этой свадьбе, да. Да, и вот если бы по отдельности они спели, наверное, меня бы не торкнуло так физиологически. Вот, но это прям вот фантастика. Случилось, что-то необыкновенное было. То есть, как талантливо вы подобрали этих двух артистов вместе. И насколько это было действительно далеко от простой какой-то попсы, эстрады, да.
Это прям маленький кусочек искусства был настоящего. Спасибо большое команде Суперстар. Диана, тебе спасибо. Леша, это и актерски, и вокально, и, в принципе, физиологически было прекрасно. Вау. Очень круто. Очень. Спасибо, Стас. Огонь от Стаса. Ну и Сергей Васильевич как-то, надеюсь... Дорогой, надо говорить. Дорогой очень. Наш дорогой. Я уж не знаю, что тут мне говорить. Со мной все время спорят и что-то от меня ждут. А у нас конкурс. Да, это тоже важно иметь всегда в виду, а не просто концерт с оценками, рецензиями исполнителей. И я считаю, что это самый необыкновенный и неожиданный номер нашей программы. В основном до этого номера у нас были бенефисы приглашенных артистов, приглашенных звезд, бенефисы, а другие их как бы дополняли. А здесь был дуэт, полноценный дуэт и равноправный дуэт, абсолютно равноправный. И вот как раз получился вот момент искусства в том, что каждый думает о своем, слушая этот дуэт. И еще очень сильно усиливало впечатление от композиции и от номера. В целом постановка, мне кажется, была самая сильная постановка. И получился цельный номер во всех смыслах. И в вокальном, и в драматургическом плане, и в плане постановочном, театральном. Это бы еще было очень театрально. Такой симбиоз разных искусств. Браво, друзья! Diana has that ability to make you go through something with her, even if you can't sometimes explain it. But then at the same time, you understand it. Does that make sense? It's in my head. It's like you know, but you don't know. It's like you wouldn't know by yourself, but with her there as the guide, the beautiful muse, as it were, you now know. I was wondering what Dancing on Glass was going to be like. And now I feel I understand it. It feels like one of those relationships that you're in, but there's always some type of destruction and danger and chaos around it. And that could be for so many different reasons. Let's say you're two different religions and your family may not really like that if they find out. So you're in love and that should be what it comes down to. But then there's this danger. And if the families find out, that popped in my head because that is a scenario. Some religions are so strong. They don't want you to marriage with other religions, or different nationalities, or even if it's not that at all, it's the vulnerability that you have. Maybe you're new to the romance scene and you're both kind of like inexperienced. And every time you do something, it's always like, oh, are we doing the right thing? Are we not doing the right thing? Should we do this? Should we not do this? There's like dangers involved. And that's like dancing on glass. Metaphorically, things are sharp and things can hurt you and things that are destructive. And it may or may not always be intentionally, or it could, because some relationships are high maintenance and volatile. Like both of y'all are like two firecrackers and stuff like that. And maybe you're both not good for each other, but then there's that love, you know what I mean? So there's so many different scenarios, but the meaning is still there. It's still some type of danger, some fragility to it. And that's also the beauty in it, because life in relationships is all about ebb and flow and figuring things out. Not everything comes with a manual where you can just start reading and be like, oh, okay, all right, I need to do that, because not everybody's the same. And some relationships should thrive and some relationships shouldn't. And
because not everybody is meant to be together, but sometimes you have to find that out before we're not psychic. This is powerful. The metaphor of the change, they were both holding on to the same chain because they're linked together, but the chain also represents, there's a roughness to it. There's a strength to it too, but then there's a roughness to it. Like, if you're chained to something. So it's like you're chained or tethered to someone, but at the same time, it's dangerous. And the way they were slowly walking towards each other as if they were actually walking on glass. So the metaphor and the symbolism of that. And then their beautiful outfits would looked like shiny glass. So everything was just exuding the title of the song and the meaning of the song. And I really, really liked that. It was beautifully exciting. It was hauntingly exciting. That makes better sense. Do you agree? What are your thoughts? There has to be someone out there who saw this, who's been in a scenario like that, or you're currently in a scenario like that. If you are, you know, if you want to share, that'd be wonderful. Or if you don't want to give it away, because I'm not newsy, just give a thumbs up and say I can relate down in the comments, so I know that you can really hone into the meaning and symbolism of this song more so than others. Um, yeah, I'll lastly add what the judges said. All the judges said the same thing, all four of them, as far as both of them together were just a beautiful, perfect puzzle. Diana with her lows vocals and the other guy with his higher vocals. It was a beautiful marriage together. But I really like what that last judge said. He's like, with these duets on here, like one person may come in and be like, I forget the word that he said, like aiding the other singer or participating with the other singer or like adding inflections for the other singer, something to that. I forget exactly how he said it, but he's like, when it comes to these two, it was an equal duet. They were both right here, even Steven. It wasn't like he was just complimenting her. Yes, I really, really liked that. I think that was cool for him to hear that. The other singer, I forget his name, how to pronounce it. He's a Revolvers. Um, I like that last year, how he said he was an equal duet partner with Diana. It wasn't like he was complimenting her and she was the main voice. So that was a nice thing to say. I know what he means. So I agree with the judges there. Tell me your thoughts. Tell me how you feel about this song, about everything, what you saw, what you heard, the intensity. They made the story believable with the walking and the struggle and the pulling of the chain. I loved it all. Replayability meters. This is a song I would listen to again and again, possibly put on my playlist. Drum rolls. Yes. Duh. Are you kidding me? Thumbs up, pass if I like a song. Thumbs down, ass if I don't like a song. Thumbs up, thumbs up, thumbs up. So, Diana, I'm a fan of yours. I wish you continuous success. The Revolvers, I wish you continuous success. That was beautifully done. Yeah, if you want to see any other songs I reacted to of Diana, because there's a lot, check out over there. I want you all to also check down in the comments. I have a comment down there about my new monthly leaderboard. Every month, I should say, at the end, there's going to be 3 winners. Watch the little video, that link that I provided to see how you can participate. Because I'm always thinking about you viewers. You're always in my thoughts, because you matter on this channel. Take it easy and keep it breezy.